这是什么情况？中国选手竟对着倒地的韩国选手疯狂砸击，眼瞅着小泡菜不省人事，还在疯狂鞭尸，直接治好了韩国选手多年的失眠。只因这个韩国拳王太嚣张，在之前的一场比赛中，他将中国选手一拳 KO， 随后直接在擂台上跳舞嘚瑟，疯狂羞辱，对着倒地不起的中国选手张牙舞爪，把韩国人嚣张狂妄的嘴脸体现得淋漓尽致。此番行径简直就是杀人诛心，毫无武德。俗话说胜败乃兵家常事，你可以打赢对手，但不能羞辱对手。没有谁是擂台上的常胜将军，常在河边走，哪有不湿鞋？万一哪天失败了，又该如何自处？可这个家伙却根本不懂什么叫锋芒内敛。赛后在镜头前的发言令无数中国人怒火中烧。中国人都是一群怂货，根本就不配合我打比赛。下次再让我碰上中国人，我要打烂他们的脑袋，然后在擂台上狠狠羞辱那群废物。此人名叫张艺焕，在韩国拿到跆拳道和泰拳冠军之后，就不知道天高地厚，常常摆出一副天大地大老子最大的态度，不仅对中国选手充满了恶意，更是三番五次羞辱中国功夫，声称中国功夫除了碰瓷毫无作用。说到这儿，小编就想起一个故事，这跆拳道确实厉害啊！我有个朋友就是练跆拳道的，跟人打架的时候上来就是一招360度回旋踢，那招式是相当华丽，结果啪的一下摔断2根肋骨，当场就讹了对方6万块。你说这跆拳道厉害不？扯远了，让我们回归比赛。眼见韩国棒子多年失眠都开始说胡话了，内蒙勇士阿拉腾黑利当即杀入韩国，表示要好好给小泡菜治治这失眠，让他踏踏实实睡一觉。比赛开始前先欣赏一下韩国美女，长得确实是挺标致，不过全身上下全是科技，很活。你就是给韩国拉一头母牛过去，他都能给你整个长腿林志玲出来，这就是韩国的整容技术。比赛已经开始，黑色短裤内蒙勇士阿拉腾黑利，紫色短裤嚣张棒子张艺焕。从画面中不难看出两人根本就不在一个量级，张艺焕身高臂展都有不小的优势，这是阿拉腾黑利跨量级发起的挑战。想必大家也清楚跨量级挑战的难度，倒不是说阿拉腾黑利自不量力，实在是被嚣张的韩国棒子给惹怒了，这才不管不顾跨级别挑战。当然他也有自己的战术打法，作为一名从小练习蒙古胶的摔跤高手，他的上肢肌肉非常结实，充满了爆发力，看来是想要通过地面较量终结韩国选手。Ikun's controlling the distance. And is making sure that Alatang Haley can't get in to close the distance to work that wrestling magic of his. If Alatang Haley can get his opponent with his back up against the fence, just keep inching his way forward, then perhaps he might have a chance to take him down. But I'm sure Ikwan would have prepared a lot of good defense for this fight. 虽然在身高臂展上不占优势，但阿拉腾黑利表现的却非常积极，迫不及待的想要收拾小棒子。反观张艺焕却像是老鼠见到猫一样畏畏缩缩，这倒是很符合韩国选手的特点。赛前嘴硬狂的无法无天，上场之后那是慌的一批。所以说这些小棒子3天不打就开始上房揭瓦，不狠狠收拾一顿是不可能长记性的。Ikwan's got those long limbs, it's making it hard work for Alatang Haley. He's finding it difficult to get inside. And these two had a little word battle about the division that they're fighting in right now. I guess they both want to stay here. Alatang Haley wants to stay in this division. He says he's going to continue fighting in this division. I think very good combination. I think Alatang Haley has all the weapons to close the distance, but he doesn't. 前面我们说过阿拉腾黑利的摔跤技术很强，这可不是说说而已。他曾效力于北京摔跤队和81摔跤队，连续3年拿下北京市摔跤冠军，同时还担任过格斗女王张伟丽的摔跤教练，这个头衔可就相当厉害了。或许他的技术不如张伟丽全面，但在摔跤方面确实造诣非凡，就连张伟丽都要向他请教。只不过面对长臂猿一样的韩国选手，阿拉腾黑利想要打入内围也没那么简单，如果硬着头皮往里顶会吃到迎击，所以还是不能着急。He's not able to work his game plan. That's not very nice swing, but not long enough. He's got to be careful when he goes inside. Ikwan's striking's very good. Okay, Ikwan, great footwork, left, right. Alatang Haley moving forward. 阿拉腾黑利一记后手拳打晃小泡菜，随后迅速压进追击补刀，霸道的铁拳犹如乱披风锤法一样疯狂砸击，根本不给小泡菜半分喘息的机会，是要一举将其打废。最后这几拳小泡菜明显已经晕了，但阿拉腾黑利依旧在疯狂鞭尸，要不是裁判出手够快，说不定直接把小棒子打死在擂台上，真是太神勇了。台下的中国观众喝彩呐喊，非常的兴奋。That was impressive.
Well, I didn't think he could close that distance, but he made it. Yeah, the big overhand. 另一边的张奕焕明显是出气多进气少，这个结果那是相当的舒服啊。让我们再来看一下精彩回放。这一记后手拳，张奕焕明显已经晃了。随后阿拉腾黑利追进补刀，韩国选手全靠本能在防守。如果是一个经验老道的裁判，当时就会出手阻止终结比赛。可惜这个韩国裁判想要给张奕焕一个翻身的机会，万万没想到差点让他搭上小命。最后这个地面砸拳完全就是鞭尸行为，连续5拳彻底将小棒子送入了梦乡。最后恭喜阿拉腾黑利 KO 对手获胜，让我们为内蒙勇士点赞。咱们下期再见。